Hello everyone and welcome to Manika America. I'm your host Mansoor Qureshi and today we are celebrating a milestone not just for Virginia but for every South Asian and Muslim entrepreneur in America. For the first time, Virginia witnessed a historic moment, the largest South Asian business networking event and business workshop, brought to life by the South Asian Business Council of Virginia in collaboration with the Virginia Department of Trade and Commerce. This event wasn't just about business, it was about believing in ourselves, lifting each other, and building bridges to success. We came together as one, small business owners, entrepreneurs, visionaries, and public servants, with one shared goal: to ignite opportunity and unleash the full potential of our community. Our mission was clear: empowerment through education, access to state resources, and direct connection with people and programs shaping Virginia's economic future. But before you dive into the rest of this incredible story, hit that subscribe button and join our journey on Manika America, where we shine a light on the dreamers, the doers, and the change makers. We were honored to welcome inspiring leaders who are not only shaping policy but standing shoulder to shoulder with our communities. Lieutenant Governor Winston Earl Shears shared her powerful vision. So let's see what she has to say about it. It is so good to be with you. Really it is. Because America is such a wonderful place, isn't it? Yeah. And I want to talk with you about some of the wonderful things that our administration has done to ensure your continued success in Virginia. Because the truth is, our priority is to make sure that you have good jobs, high-paying jobs, good businesses, a thriving economy, a safe environment in which to do that so that your business is safe, your children are safe, everybody is safe. Attorney General Jason Myers brought encouragement and commitment to equity. We're here to pursue a dream. And there's so many that have come to this country. 20% of Northern Virginia is foreign born. They've come here to pursue a dream that for whatever reason they weren't able to achieve in their homeland. And they've come here united, seeking hope and opportunity. The slogan that has been mentioned today is to grow and connect and succeed. And I would say that's been this administration's desire from day one. Governor Youngkin, Lieutenant Governor Sears, and myself, is to allow Virginia businesses to grow. And we're so excited about where we're going from where we came from. Secretary Juan Pablo Segura, a true community ambassador who did not just attend, he led, moderated, and connected with us on every level. We honored him with a special award for his leadership and support for South Asian and Muslim communities. His passion is real, his presence was powerful. As an entrepreneur, first and foremost, fellow entrepreneur, is never give up, and you're never alone. My job as the Secretary of Commerce and Trade is to bring all of these resources to your doorstep. Because we know when we start companies, what's the one thing that we hear the most when we start a company? One word. Finance funding. That's scary. But it's powerful. It's no. Right? And I think as immigrants, I'm the son of immigrants from Argentina, we also hear that a lot. No, you can't do that. No, you can't start a business. No, you can't come to America. No, you're not going to get investment. My job as the Secretary of Commerce is to make it easier to get yes. Yes is a better word than no. Right? This event was also celebrating the champions among us, people who serve, who uplift, who inspire. Anna Sudha Community Kitchens, recognized on behalf of Governor Glenn Youngkin. Rizwan Jaka Adams Center Community Leadership Award. Fazal Sarandi, Entrepreneur of the Year, and Salil Sankaran for sharing expert guidance on federal contracting. I also sat down with the real heroes of the day, the attendees, organizers, and volunteers, people who are writing a new chapter for South Asian businesses in America. Aparna Medireddy, Managing Partner, South Asian Business Council. Samreen Qureshi, Director of Outreach and Community Advocate, and other participants. So let's see what they have to say about this event. So ये साउथ एशियन बिजनेस काउंसिल ऑफ वर्जीनिया का वन ऑफ अ काइंड
event tha. This was the first time this has happened in Virginia, where we brought the South Asian business community under one platform تاکہ ان کو important information ملے about loans, grants, how to start a small business, and also network, very important in the business community to exchange information and support each other, and this event was just showcasing that, the strength of the South Asian business community. اور آگے بھی ہم ایسے ایونٹس کرتے رہیں گے where we bring more South Asians to our platform and to our event. I am the organizer of this wonderful South Asian business networking and a business workshop event. اور یہ ایونٹ جو ہے یہ بہت زبردست ایونٹ ہوا ہے. اس میں ہمارے لیفٹیننٹ گورنر ونسم سیئرز آئی تھی, اٹارنی جنرل جیسن مائرز تھے, اور اس کے علاوہ سیکرٹری ٹریڈ اینڈ کامرس خوان پابلو سگیورا تھے. یہ ایک زبردست ایونٹ تھا. اس ایونٹ کا جو مقصد تھا وہ ہمارے ساؤتھ ایشین کو اور مسلم پاپولیشن کو امپاور کرنا تھا, اور انہیں بتانا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو, ان کے پاس زبردست قسم کی بزنس اپرچونیٹیز موجود ہیں, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز موجود ہیں. وہ لونز دیتے ہیں, وہ گرانٹس دیتے ہیں, وہ فنڈنگ دیتے ہیں, مائکرو فائنینشیل لون انہوں نے ریسنٹلی انٹروڈیوس کیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گورنمنٹ والے کامن ویلتھ آف ورجینیا میں کرتے ہیں, اور ہمارے لوگوں کو یہ انفارمیشن ہوتی نہیں ہے. تو یہ سارا ان لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا تھا, اور بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی, بہت زیادہ لوگوں نے سراہا. بزنس ورکشاپ تھی اور بزنس نیٹورکنگ ایونٹ تھا. بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے, اور انٹرپرنورس تھے, پروفیشنلز تھے, اور تقریباً تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے. تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس تھا ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے, اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں دوبارہ یہ ایونٹ ہوں گے. اور اب ایونٹ کیونکہ شروع ہو چکے ہیں تو اب یہ رکیں گے نہیں. بہت اچھا ایونٹ تھا. ایز ون آف دا آرگنائزرز ہماری کوشش تھی کہ ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ گورنمنٹ ان کو کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے. اس میں اسپیشلی ہائی لائٹ کروں گی دا رول آف ویمن, بیکاز دے ہیو اے پروگرام کالڈ سویم وچ از ایکسکلوسیولی فار ویمن. تو ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اس طریقے کے پروگرامز اٹینڈ کریں, بیکاز ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہیں, گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ اور فنڈنگ کیسے وہ یوٹیلائز کر سکتی ہیں اور اپنے بزنس کو گرو کر سکتی ہیں. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ فار ویمن امپاورمنٹ آلسو. ایسے ایونٹس ہم کرتے رہیں گے, خواتین کو بھی آگے لے کے آئیں گے. جو ہمارے ساؤتھ ایشین ادر بزنس مین ہیں ان کو بھی ہم انکلوسیولی آگے لے کے آئیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ ان کو کیا کیا اپرچونیٹی دے سکتی ہے. Thank you. Salam, Namaste, Sat Sri Akal, and peace to all. My name is Rizwan Jaka, doing interfaith volunteer and in the community, and very much appreciate this South Asian Business Council effort here to bring business and government together. We appreciate Brother Mansoor and Sister Aparna and all of the leaders that organized this event. It was wonderful to see the Lieutenant Governor and the Attorney General and the Secretary of Commerce and many other officials here, along with all these businesses and the Dulles Town Center, where you have the intersection of business leaders and government leaders to understand how to create synergy so that we can have better prosperity for the South Asian community and all communities, for a more prosperous Commonwealth of Virginia and a more prosperous United States and world. But also we saw the great community service here as well, right? With the Ana Sudha Kitchen and various community service efforts to help those in need. To whom much is given, much is required to give back. So we must treat and love thy neighbor as thyself. Work together like we do not truly believe unless we wish for our brother and sister what we wish for ourselves. So let's have our community more prosperous across the South Asian community, as well as help those in need everywhere. Thank you so much, and God bless. So we're from Dwell Jewelers. We're located in Tysons, Virginia, and we're looking to grab all the communities to come to our store. We are absolutely targeting every single community, not just one. We will be carrying 14-karat gold, 18-karat gold, 21 karat gold jewelry, and we expect everyone to support our business, and we're happy to be here and talk to everyone here. It's a great event. میرے خیال سے یہ پہلا ایونٹ ہوگا جہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی اتنے تعداد میں گیدر ہو کے اس نے اپنی نیٹ ورکنگ اور اپنی امپورٹنس کو شو کیا ہے. اینڈ ہیڈس آف ٹو منصور قریشی اینڈ اپرنا فار ارینجنگ سچ اے ونڈرفل ایونٹ, اور مزہ آ گیا. اینڈ انا سدھا
जिसकी वजह से हमें देसी चाय मिलती है एंड दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट कम्युनिटी वर्क. Hello, so my name's Abdullah and I've attended the South Asian community event, and I think this would be a great opportunity for networking, for meeting both fellow professionals, business owners, people in similar fields, people in different fields who want to break into. I think it's a great opportunity to just... It was very good event. I came here because I just started my company, United Birds. This is my new startup, so I came here and met with different people here. Thanks for organization who arranged this event, and I got different contacts, and I met some people who are who are working in the same category, like engineering firm or consultancy. It is really helpful for the new startup people who have just started their company, and I got many contacts. So I think this kind of events should be happening every month, at least every month, for new startup people, so that they will get the support. Hi, my name is Sridhar Nagareddy. I'm in Loudon. Today event is great. Like you can look, the speakers, the kind of information we got for helping South Asian, the first time, how we can do the business, how we can get funds from the state. So here is the one. Thank you for all the organizers. Thank you Dallas Mall, like the owner Srinivas, hosting these, and make use of it. And there is a small business brochures and all, so you can able to see and get to the website. I think you are going to post it on the website, all the details. Wish you all the best. Good luck with the new business owners in Loudon and Virginia. Thank you. आज हम इस इवेंट में आए हैं. मंसूर भाई ने इसको, और युआन पाब्लो और सारे सब बिजनेसमैन आए थे, जिन्होंने आकर यहाँ पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है. तो हम बहुत खुश हुए हैं यहाँ के. आज जो इवेंट था ये स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत बड़ी एफर्ट है जो ना मंसूर भाई की. बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी कि वर्जीनिया जो स्टेट है और फेडरल है, उनके पास इतने सारे फंड्स हैं जो वो स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जो हमें आज तक नहीं पता था या बहुत सारे लोगों को नहीं पता था. तो ये लोग खुद सपोर्ट करते हैं कि आएँ, ओपन स्मॉल बिजनेस करें, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, हमारे लोगों को ट्रेन करें और लोगों को जो है ना मोटिवेट करें कि अगर वो करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट है. आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है और बहुत ही ईजी और बहुत ही लो APR के ऊपर. इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल है और हमें पता ही नहीं है. तो स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए, एजुकेटेड लेडीज़ जो घर में ऐसे ही बैठी हुई हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है. और सारे हमारे एशियन लोग थे, काफ़ी हमारे जहाँ रिलेशनशिप हुई, सबसे हमने नंबर वगैरह लिए हैं, लेकिन बहुत अच्छा. So we really had fun. It's a great event for networking. Yeah, we had fun. Yeah, ऐसे होने चाहिए events. Yeah, thank you so much. जी, बस ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इवेंट है खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो नौजवान नस्ल है, पाकिस्तानी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए मुनक़्क़द किया गया है. लेकिन ये बहुत कारआमद है क्योंकि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं और जो अपने कारोबार के ज़रिए अपना मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं और नई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, उनको ये बड़ा मावन साबित होगा. यहाँ पे जो लोगों ने अपने तजुर्बात शेयर किए हैं और एक दूसरे से जो लिंक बना है, ये बड़ा मावन साबित होगा. और ये आइडिया मंसूर कुरैशी के जहन में आया और उन्होंने स्टेट की मदद से यहाँ पे प्रोग्राम किया है और स्टेट गवर्नर खुद शरीक हुए हैं. इस तरह जो रियासती सतह पे जो इसके लिए जो मदद है वो भी उनको लोगों को मिलेगी और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम और होने चाहिए. अस्सलामुअलैकुम. दिस वाज द मोस्ट अमेजिंग इवेंट जो हमारे मेट्रो एरिया में हुआ है. नेटवर्किंग इवेंट है और इस इवेंट में मंसूर कुरैशी ने इतनी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया. इस इवेंट से बहुत सारे यंगस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. फेडरल फंडिंग, स्टेट फंडिंग जो अवेलेबल है, और ऐसे इवेंट्स कम्युनिटी में होने चाहिए. लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने का जो मौका हम सबको मिला है, दैट वाज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. इसी तरह अगर कम्युनिटी इकट्ठी रहती है एंड क्रिएट इवेंट्स लाइक दैट, so next time Pakistani community should be in the mainstream in politics. A special salute to volunteers from Anna Sudha Community Kitchens. Your energy and kindness made this event flawless. Let me share something powerful. Every single dollar raised, every sponsorship received went directly to Anna Sudha Community Kitchens, a non-profit dedicated to feeding the hungry, supporting shelters, and bringing dignity to the table. This wasn't just a business event. It was an act of service, a gesture of love, and reminder that success means giving back. Thanks to our amazing sponsors and partners, we planted the seeds of a stronger, more connected, and more prosperous South Asian community in Virginia. So friends, this is just the beginning.
We are not just building businesses, we are building legacies, connections, and shared future where our voices are heard and our dreams are realized. This is Manika America. Until next time, stay proud, stay united, and keep building.